yenko rose yenko rose ntem te mom rose na statistics kakra me ma kwa me yoye no yentumi enna nadi ebeto odwa say governs agboja wo convert enra na wo pm vet no ensem ne bie pie ye ene nkomo ne bie si ye no say nei Ghana ban ye pa kwan contractors ka ye de wo mo anya asem ketwa na contractors ka no kura nhada nya bufo sensi ho a ye beka ho no ye tena se na ye ntua contractor ne kana contractor no clauses wo contract ni nti e ka obaba wa tire no e be Ghana ban dia enti nei ye de contractors ka 113 million Ghana cedis ana baya tena se ma ye ntumi ntua sikai enansi ho a beka eye eka ye ka ho asema 130 million Ghana no ensi ho a enye kwan 730 million to be 11,000 kilometers yamfa ne saa yamfa ne saa tie mi o because ye di bi e bia o mo di bia gravels wo mo di bi etuatua portos ceiling ceiling na ho nkeka ho nyina ebi wo kura wodwi kwan ne so kwan wo da dance wo no wan fancy ongu so wo beka ka ho so 11,000 kilometers mo no sam kan wie me zo tuga wọ́n lẹ́mìtì wò tumi ní sàn kọ́mọ no n'ebe wi ase no na ẹ̀ka ni yẹ 113 million Ghana cedis na yà tena sàn aka no ho a na nsi ho no aba abẹ́yẹ 665 million cedis yẹ yare. ya ẹni da nsama governs Kwame Abuja do tuga no mo ho botowe na I ask myself why do we do this to ourselves? Why do we sign contractor sabi otde yeza homa achichire yankwana yegina baby oya true black man wo pe wo abato yegina baby oya true card begina say no road no vote no road no vote no dia memenefe no akoto tractors dia basic kwan so odwiri na wa facultal na wa de sampete dampete wo chena na tutu me ka chena me area coastal 2060 debi 2020 wo mo kwakwa ye coastal kwan sisi a tutu ti se manum to go ntebe nsa wa chero tutu wo de no wa chero dampete sampete within 2 years 2016 overnight make overnight adere ba bachi ena wa compress we gudo wa asphalt oye yes onya asphalt meba oye e junction ma men chero junction enyim ho pa Diabene junction zoko Diabene school inside and then oye this place Kojo Chrome Zeko Iskado Jogate Mami Mami man pressure because the woman was trying to Jogate the a day or two or the yeah makwa na ya ba about 2 aba within 1 week ebetutu say ya makwa na ahome ena we tutu say your kwan ya fa so ya kwan ekwana ya basa dan no mo akwata be ka kire tam ya kwa kumawu kai ya o mo ya sampete na kumawu fo pa kire say sa kwan ya wa ye nye papa what the quota e gravels de aguso e be tutu ase o e kwan de ye na home e home wi a kire kakra ye de butumi aguso butumi na kosi san wo unim sa de we na yetumi de one day compress sa kwan no so ba wi no na ye nkodem kedem e fa be Dambales obeyi Dambales na ya hwe mamenka sembin governs Kwame Abuja za asambi tuga yan aveti na adweno fon kon hwe also the quality of bitumen yes one when you be quota contractors we use was here no on problem ho yet chrome ha how many years nya yes as there yeah ekwanense yes as acha how many years nya nya fango and the term oil refinery si ho yakofa China ni na be be refinery na yes entry omuka na omunya fango no anu am de kwa China for no ho no o refine na nkoyen den wabra day in day out ya o many real roads one of the key ingredients of the road is a quota it to oil yes it was oil refinery sebi say ya jini kwechira nka refinery ya ma osine nando nanka ya de refine crude nanka na chiri na oil residue oil quota no enka ne ya da ya kwan but ende contractor ekada on your roader ende wa ko import quota la sebi unfit yen standard purpose e wi ese yen sebi yen krom he wi orobo no nye
abrochifo na ewie o ai ma Dubai de no bo sen but yakofa obi ne dey za ba ha all meet standard Debbie because the question is agboja aba no abade no na aba because ye be die na me ni me hwe kura na papa say be ne your friend papa bele takrade Onua kompo ano oko beach na ofa gallon ankre yeah wokoko tu kotal ankre ma papa o kotal adwuma na oye no ko tu kotal ankre ma na waton na wadidi ekurum ha nipa ba ko na aban ya abusu mama ma statistics bi na afi yenko ni yenko ye ni hwe John Evans Mills and John Dramani Mahama administration 2009 to 2016 budgetary allocation and expenditure 2014 a total budget of road sector yet the 503.7 million Ghana cedis with 454.6 Ghana cedis 90 million representing 90.3%. Yeah, yes, yeah, the year coin. Ya chechemi budget will twa 503.7 and that 503.7 one 450. I say nyina. Yes. 54. Any the year coin. Mu 90 and that's 500 mu 90.3. Yes. Any the my. Administration is secured funding from various sources including a African Development Fund. About 18 million. Say fire kwan. Akwan ni bi omo ye ni. Kwame Nkrumah cycle interchange. Approximately 74 million euros. I don't know kwan no multiple kilometers within Accra and wo mtum de ye. Contractor Curious. Correct one. We free Brazil. Yeah. And a baba ye say kwan George Walker Bush Highway. Before then nakufo aye bi dada. And a mills be wie yanti wa yes ano wo frɛ kufo yeah and mills and 14 kilometers afia ho ye tago o ye brutal now estimated $101 million and wo mo e 14 kilometers yeah contractor na China Railway yeah Wunju Group Corporation na do danko akufo ado administration 2017 budgetary allocation and expenditure Ministry of Roads and Highways Wamusika de betu 5.3 billion Ghana cedis oya 34% of sika na wo hia oya 15.49 billion and we needed 15.49 billion ahina once again yeah ma omo 5.3 na no we ka ba ye pa the administration face financial challenges because 15.49 no wa mama kwa asika no wa ye nya bi fa ma mu nkotua contractors ne ka na ho asamale ni na no ene ye ka pokwasi interchange ka ho $94.8 million afia mete pa 2 kilometers of interchange any connecting roads ene wo mde ye eno so China company tie dia mi China Brazil China Ghana contractors wo mu nya adwuma kase bia $47 million wo mde ye 1 kilometer 1 kilometer Sino Hydro Corporation Limited ene wa hai Mills Mahama Kwame Nkrumah 74 ya kire dada $101 China for Mills Mahama George Walker Bush Akufo Addo Pokwasi interchange 94.8 million China for na Tamale interchange wo mo de $47 million Sino Hydro na eka wo ho agboje ka sesisi ano eka no 130 million no enei a balloon to 665 no yeah house yeah we have a big problem in this country yeah and we need a big mind and a big brain to turn things around yeah can road yewa mamemfa nkrabi mimfenja oil contractor friend just small company limited or Western region takrade oye juma ye just small status where in fact drone no waton pharmacy shops near drone no waton yeah enyim no and na dey me ya takrade o just small ne madam fu bi kura atwem hey and the just small ye big time contractor oye juma but yeah menuanom menananom memba a wo secret takrada wote
takrade de ko aguna kwanta kwantempɔ no wasi memfanda asema abana odwene de da mokwa no obeye na wa endu akarija mo oy na dan kwa kufa na wasi menkanche open just small there so wo mo kwanda ya se kilometer no do so a wo chichem ya tete so wo ne kakra wo ntwani nyina mbom ye mpai nya obi adust ya ye ntwakwa ni nya obi afuturo fatiri se unduma amanfuru hey amanfuru mofama ekwan no ho hwe ya mofama ibi wa school no wo the next 2 villages inti ekwan no ho na onam na oduko na fatiri se hunduma yi na mofama nam ho mi wa nkakwan ni nya o ba kota agusu no a utototom ni nti mfuturo no emo mo kese obefa sa inti kitwa nkakra but so wadwenyi de wadwenyi de bo twani nyina menyi problem one can check just more there contract mbra na there se eye road na oye dust ya ahomachi wogudo sa nti ongudo ma wan na nka yenya ne sepo ongudo onfansu ngugudo ma wan wonkai se ma kasim aban kwaye ekwan omso mo wa na MP se wo be ye kwan no wakotwa so na ja omo dust wo be ne ba ko mprenu prensa ye monsi wo mo beto abananse ya wo sa de ka kosi so wo sa be ka ye monsi bio ye na ye kwan ye be fa na makwa me yanwe ho susu na fiako ka fa ne makwa me yanwe ho inti anke just small eno ne yampa obi enu so misraw the people decided to block the road we won't allow you to go misrano ori ejuma road no already we twa do wi ongugudu nsu na manforo bre medisi hede Onua 95.1 FM. Yeah,